Testing. Okay. Yeah. Okay, Indra, we're going to start now. Yeah, go ahead. India ரொம்ப சவுண்டா இருக்காங்க. வெற்றிவேல் முருகனுக்கு அரோகரா. இன்பமே சூழ்க நல்லோர்கள் வாழ்க அடியேன் அருண்டொரசாமி. Hi there, good morning to all, and first of all I thank you, I thank all the media for attending, especially we have more media that attending through live. So right now I'm live on TikTok, and some of the international media, Singapore, Hong Kong is following me from there, and also NST, Malay Mail and Star. All right, so with us, okay, I also have Madam Indira. She's joining me from Ipoh, and she is involved in some program by Persatuan Women for Women selling food, right, Indira? Yeah, correct. Yeah, so she is joining us from the food stall. And this is Turf Club, right? Yeah. Alright. Okay, and also with me, I have Madam Rita. She is AJK for Agma Money. All right, and today my PC going to be concentrated just on one matter. Okay, that's one matter only, and that is Justice March that will be happening on 22nd November, which is coming Saturday. Okay, starting from SOGO, okay, at 10:30 morning, and the group will be marching towards Bukit Aman. All right, and we are, if everything goes okay, all right, as planned. All right, and this march will be concluded by 12:30. So I'm going to explain to you some of the attendees, some of the things that we have done for the march. Again, it is unfortunate that we have to come to this level. Okay, a 16 years of wait. Almost 7 years after the federal court have given a very clear order and clear direction to the PDRM and especially to the IGP to execute the order. All right, and yet until today, all those work that been done by PDRM, i.e. IGP, it is reflects the non-feasant nature of their work. In other words, layman term, I would just say melepaskan batok di tangga. Okay, and we have proved this again and again. Okay, not once, not twice, and we have almost 18 sworn affidavit by PDRM that was filed in Ipoh High Court as a part of our recovery judicial monitoring. Please come in. Okay, I just going to pause a little bit. We have a few members from media. Let them get set. Okay, Indra, can you on your camera? She will toggle in between, because if she have customers, she will off the camera. All right, and I think she have. All right. Hi. அது அப்படி இங்கே வச்சிருங்க.
Okay, all right. So we can unpause. Pause ourselves, right? Since I just started, I will do it again. Okay. Vetrivel Muruganukku Arogara Inbeme Sulga Nallorgal Valga Adian Arun Dorasamy. Okay. And hi there. My name is Arun Dorasamy from INGAT, Indira Gandhi's action team. And Indra, if you don't mind, can you pause? Can you mute yourself? Okay. Thank you. All right, and my name is Arun Dorasamy from Indira Gandhi's action team, the chairperson, and along with me there's Madam Lalita. She is the AJK from Agamamani, Hindu Agamamani, Malaysia. All right. Also, that is joining us from Ipoh, that is Madam Indira Gandhi, and she's unable to join us in person today. Again, she is a person that need to find her ends meet, and she is involved in some food selling program with Persatuan Women for Women Ipoh. So she is joining us from Ipoh, and apart from there, we also have. We thank all the media fraternity that joined physically with us today in Petaling Jaya Section 14, and also. Those media that actually joining me live from TikTok, especially medias that from Hong Kong, Singapore, and other medias that have requested me to go live. All right. Today, I sit before you, okay, going to talk to you and give you information only about one thing. Saya ingin memberi keterangan mengenai Justice March. November 22 hari bulan. Okay, so I'm going to give you all information possible in regards to Justice March that's planned to take place on 22nd Saturday 10:30 a.m. meeting point at the SOGO KL, which is Maju Junction, and from there we will process to Bukit Aman, and if everything goes as planned, okay, the march will end. Will start about 10:30 and will end by 12:30. All right. And so I'm going to share with you some of the details about this march. Again, I would like to remind all, okay, we wouldn't have come to this action if it's not because of our if it's not because of the non-facent action from PDRM. It is 16 years waiting for Indira Gandhi. All right, and definitely almost 7 years waiting from the date that the federal court came out with a clear instruction and order to instruct PDRM, i.e. IGP, to repatriate Prasanna with Indira Gandhi. And since then, we have not seen serious action from PDRM. That's what we are claiming, and we have enough evidence to suggest that. And there's a continuous recovery judicial monitoring that's going on in Ipoh High Court. Okay, and every quarter, the PDRM is affirming some affidavits of all the action and all the efforts that they have been taking in order to trace and repatriate Prasanna with Indira Gandhi. But they have affirmed almost 18 affidavits since 2021. Okay, end of 2021, and all these 18 affidavits that was affirmed, that actually listing down all the effort that been taken by police, and it is suggesting even further our claim that that PDRM is not doing enough. As a matter of fact, during our civil suit in KL High Court, when Mantan IGP, okay, Tan Sri Amit Bado took
took stand, and he also conquered. The police could have done more. He also conquered a lot of shortfalls in the police investigation. So I do not have to go lengthy into the details of the case, but okay. But one thing for sure, I can conclude so strongly, not 100%, not 110%, but 200% that police have not done their job. And i.e., I hold IGP in contempt of the order that been given to him, clearly, loudly, by then the former CJ Tengku Maimun. Okay, until today we have not gotten. So we have no other choice, all right, to take it, to exert more pressure on the PDRM to do just what they are required to do, what they have oath to do, in accordance to Police Act, in accordance to our Constitution. We are not asking for special privilege. We are not asking for a mercy. We are asking just to follow the rule of law. Exactly. Not more, not less. That is one side of it. And just 3-4 weeks ago, right? 3-4 weeks ago, we exposed another issue, another evidence, pieces of evidence that suggests strongly that PDRM failed to do what they're supposed to do, and they're just dodging their responsibility. And again, to strengthen our argument, it is the non-feasant nature of PDRM's action. What that were? Okay, that were all the evidence suggests that Ridwan Abdullah, it is still in the country. Always PDRM been saying he is not in the country. All right, we have given Interpol blue alert and white alert and all kind of alerts, and they always wanted to push the responsibility and investigation. And finally, we have something to show. This is not the first time. We have shown enough. He have gotten someone. He have renewed his license and road tax in JPJ Penang. He have went to IPD Kota Baru to pay his summon. He was a few times, not once. I can give you a list of all the summons that he got while driving. And on top of that, now we have a Budi 95. We know exactly where he actually filled in his gas, and also Sarah money, that exactly where he spent his dollars, his ringgit, and what he bought for the ringgit. So if we have, as a civilian, we have this much of information, don't tell me our forces are so incapable of doing better than that. Again, kalau ada niat, if there is a will, there's always a way. All right, and this exactly what we are going after. Non-feasant. Okay, not exercising what they have oath and what they are required to do by the virtue of Police Act. By the virtue of Constitution. That's exactly. So we wouldn't have take this decision. This is the first time actually Indira is taking it to street. Never. All the 16 years, Indira always followed the rule of law, and she exercised her right as a Malaysian citizen. Okay, and using law as a tool to get her justice. Yeah, she got a very loud and clear order from the federal court, the highest court in the country. Right? Yet, and in other words, we always say, the operation success, the patient is dead. So it is similarly to that. Okay, and this is the first time Indira is taking it to street. And Indira is taking it to street. Why? Only seeking the mercy of Malaysian, right? And the help of all Malaysian to pressure
the government missionaries, KDN and the PDRM to repatriate Prasanna with Indira Gandhi. That's all. Okay, so the march, as we mentioned on the 4th of November, okay, the march is planned to take place on 22nd November. 10:30 is 10:30 at the meeting point SOGO, which is popularly known as Maju Junction, and from there the march will march through Jalan Dangwangi to join to Jalan Kuching. From Jalan Kuching, it will go to Jalan Parliament. From Jalan Parliament, it will go to Jalan Cendrawasih, and finally to Jalan Tangling, which is where Bukit Aman is located. The entire route, as we have gauged, is about 1.8 kilometers only. It's a short walk. I would just say from Maju Junction to through the Dangwangi is about 150 to 180 meters, and on Jalan Kuching it's about 300 meters, and from Parliament, Jalan Parliament, it is about 450 meters, and from Cendrawasih is about 250 meters, and Tangling is about 200 meters. Is that short is about 1.8 kilometers only. So, all right. So this is that. And the first question that everybody like to know, if we have done all the due diligence, especially working with the authority. Okay, as probably people know, every time we are the big believer of rule of law. Okay, we make sure we exercise our rights, at the same time follow the rule of law, right? So according to our Peaceful Assembly Act 2012, and also the latest case law that was read just 4 months ago, all right, we have given pemakluman yang terperinci. We have given pemakluman terperinci mengenai perarakan keadilan ini. Alright, kita telah memberi satu surat pada 13 hari bulan November. Saya telah edarkan surat ini kepada semua sekali, termasuk officer pegawai daripada Special Branch, dan juga kita telah emailkan secara talian. We also have sent hard copy, and I've been in communication with them. Alright, pretty much dalam surat ini kita telah beri butiran mengenai masa, tempat, and lokasi, map perarakan, and masa perarakan, jauh perarakan, the length of the procession, and also timeline. At the same time, I also given who are the people will be speaking in that march. Okay, at this time, of course, there will be the organizer, and the sole organizer of this event is Arun Dorosami, okay, on behalf of Ingat, and the speaker on that faithful morning for Justice March would be myself, Indira Gandhi, our legal team's head, Mr. Rajesh Nagarajan, YB Kulasegaran, also a Deputy Law Minister, and there's two other speakers. I like to keep it close to our chest until the time comes. All right. So, and we also have a big list of people that will be attending, namely our former Law Minister Dato Zaid Ibrahim, and also a lot of learned personnel, officers from our legal system, lawyers and retired judges.
right? Some of them. And of course, the one going to make this this justice march happening, and the real pressure comes from the normal citizens, the mothers, the fathers, the parents from the ground. The one can know, and the one can know this is not an issue of religion. It's not a political issue. It is not a real rule of, it's not an issue of race. It is only one issue to be thoughtful. That is, a mother is fighting to get her daughter back. That's all to it. If anyone, whether within the system, within the institution, or in anybody's head, if you have any other insinuation, okay, thinking that there could be a political play, or it could be a racial, playing a racial card, or religious paint to it, that's all wrong. That is so wrong. All right, and for Indira, she can care less about the religious status of her daughter or anything else. She just wants to hold her daughter, and that's all. And if I cannot tell this one in any other plain way, I do not know how else I can tell you guys. All right. So, and this I need to remind our authorities and all those people, especially the hidden hands, the deep state that holding directly or indirectly, all right, holding our authorities from exercising what they should be doing, right? They should be repatriating Prasanna with Indira Gandhi. And the question some might ask, do we guys know where is Prasanna? Obviously, I can tell you this much. The police knows exactly where's Prasanna. We pretty much always have taken the stand that yes, we know where Prasanna is. All right? But what is the right of a citizen going to apprehend a fugitive? We do not want that to happen, isn't it? When we have a police that entrusted by Parliament Act to do just what we need to do. All right. So again, I urge that the IGP and the PDRM to break away from the hidden hands, break away from the unlawful and unethical request by certain group, right, hoping that she will turn 18 on 8th of April 2026, and this exercise then will become academic, right? No, last press conference and also in all my podcast interviews, I made it clear, if a PDRM or IGP do not resolve this matter before 7th of April 2026, this case will change course, will change paradigm into something else that criminal in nature. And I've actually stipulated clearly, so it's important. All right. And is there a possibility for this march to be cancelled? Yes. Yes, 100%. If we have Prasanna in our hand, the very next minute, the very next nanominute, the entire the justice march, not only that, every case that we have filed in court, whether it's a civil suit or it's a judicial monitoring, everything ceases. That is the promise, and we'll stick by the promise. Okay? If it's not Prasanna, this justice march will go on as scheduled. No seconding on that. All right? And so I've met. At the same time, I also had the pleasure of meeting some officers from Bukit Aman itself. Okay? To explain that it is imperative that IGP present to receive
this teddy bear, and this teddy bear belongs to Prasanna. All right, and to show our goodwill gesture that we want to work with PDRM if PDRM really means business, if a PDRM is honest. And so far we have not seen any sign of it. Okay, April 19th, 2019, we set up a special task force that is only academic. It was just eyewash. Apart from a lot of other action that was taken by then Mantan Tan Sri Amit Bado to do the PR and lip service and feel-good statements that he was giving, nothing actually transpired. Nothing has transpired, and so we want to show PDRM that we are really looking for the goodwill gesture. We want to show PDRM a goodwill gesture that we are willing to work with PDRM if PDRM is serious. And Madam Indira Gandhi want to personally meet IGP, hold his hand, and seek the help of IGP and PDRM to repatriate a daughter. 16 years is too long. And if PDRM cannot abide by a court order, what else it will abide then? Will it have a moral authority to ask the citizens to follow the rule of law? When we ourselves picking, cherry picking which one we will follow, which one will not. So, and I believe from the discussion that we had a couple of times with Bukit Aman, and I am sure IGP will be there. Okay, will be there to receive the teddy bear. Okay, and whether he can do that in public or in private, we are okay, as long he comes in person to get the teddy bear and give an opportunity for the mother to talk to him directly. She want to look into his eyes and tell him, explain to him the pain of a mother. She's just like anyone within your circle, the mother, the sister, the daughter that you might have. Okay, she just want her daughter back, and it's not 1 year, 2 years, for the past 16 years. And if for whatever reason, I think if IGP no show to personally receive the teddy bear, and we have vowed, okay, and this one again I'm vowing in front of national news medias here, okay, we will not move an inch until IGP shows up, whether it takes hours or days. We need to meet IGP, because until today we have not had a substantive statement from IGP explaining the Budi 95 or the SARA. We have not had that at all. Okay, and that is showing so much of lack of interest, lack of seriousness from PDRM. We have not seen a serious gesture from PDRM as of yet. So we will wait until IGP shows up. Okay, and I made that very, very clear, not once, not twice, okay, to the officers. Okay, and we also agreed, if you want to see us in private, away from the cameras and the medias and the public and all the stuff, yes, we are willing to. And we also have given the list of the people that will be following to meet him privately. But doesn't matter, we meet privately or publicly, that meeting need to happen. It need to happen on 22nd, and we have written to IGP almost 3 weeks
prior, we told IGP, we wrote to him personally. We send the copies via personal service to his office, and via email, explaining that we would like to meet him at the Bukit Aman, 12 o'clock. We will process from Maju Junction. After our talk about 11:15, we will start 10:30. The event will start, okay, with all the speeches and greetings and things like that. 11:15, the group will march from Dangwangi to Kuching to Parliament to Cendrawasih to Tangling. All right, we expect to be reaching Bukit Aman at 11:45. And we have given an appointment to meet IGP at 12 noon at Bukit Aman. Okay, and this is not a secret. We did that via letters, via email, and on top of that, I have explained to all his officers. Okay, no one can say we do not know. I have conducted this the affairs of this Justice March as transparent as possible, as communicative as possible, and as formal as possible, as detailed as possible. So we have done that. Okay, so these are the details, and during the march, we will be giving out 100 personal dolls. You can see dolls all around your table. This dolls will be given away as a mark to remind all the mothers, all the households, all the families that there's one girl taken away illegally, unethically from the mother, breastfeeding mother, right, and have not returned the kid since then. And the kid is in the country, and despite all the court victories, we have not gotten PDRM to work seriously in repatriating that girl, that Prasanna Diksha, to her mother, Indira Gandhi. So that's a reminder. And other matters, whether it's security and volunteers and all the other things are taken care. I've explicitly asked police to provide, in my letter, I have asked the police to provide permohonan bantuan. Kami memohon kerjasama IPD Dangwangi untuk menyediakan pengawalan lalu lintas dan keselamatan awal di sepanjang laluan perarakan. Menugaskan anggota polis pengiring bagi memastikan pergerakan lancar dan terkawal. Koordinasi dengan Bukit Aman untuk majlis penyerahan simbolik. Okay, and also menamakan pegawai perhubungan liaison bagi urusan penyelesaian dengan pihak penganjur. And these are the requests we have given, but apart from there, we have prepared about 35 members to take care all the traffic affairs and security affairs, and make sure that everything is teratur dan safe. Okay, and so that is that. Indra, would you like to add on to this? Yeah, thank you, Mr. Arun. I think Mr. Arun have briefed everyone about what is going to happen on 22nd November. I plead to everyone that the public to come and support this cause, because it's been 16 years, as everybody knows. Prasanna was separated from me, and I think this is my last attempt to find Prasanna, because we have done all the legal battles, PI, you name it, we have done everything. But then I don't know what else I could do to find my daughter. This will be a last attempt to seek the help from IGP personally, to meet him and
Hello, Indra, are you with us? Huh? The okay, just a second. Second. Okay. Sorry. Your Wi-Fi is not good enough. I do not know what else will be good enough. Okay, you can continue now. Yeah. Can you hear me? Yeah, we can hear you now. Sorry. Yeah. Blame it on TM Alright. Unify. Okay. I think Mr. Arun had told what is has to be said. I just feel that the public will come and support this cause on 22nd November at 10:30 SOGO, and the support of public is very important for me right now, to actually to give a message to the police, to the authorities, or to the government that this case has been going on for a very long time, and we definitely need a solution for this. And I would like to see Prasanna, who is already a 17-year-old this year, and it is very disappointing to know that even though I have already gotten my judgment from federal court, but it is not being implemented, and I hope this is the only thing that I can do right now. I will back to you. Thank you. Okay. Now I would like to relent to the media. Okay. If you have any questions for me, I will try to explain. And then after finishing all the questioning, then I will go back to the Tamil version of this press conference. If any question for me? Sir, Farah from UCP. Okay. Hi, Farah. Okay, so I wanted to check. You have a judicial monitoring proceeding in the High Court on 21st, right? And we're expecting one IO or police officer to come and testify, right? So if let's say he said, we found her on 21st, so you would go to her right away. Yeah. Okay. Thank you. I somewhat missed from announcing this. All right. On the 21st Friday, okay, at 9 o'clock in Ipoh High Court, we have this recovery order judicial monitoring at the Ipoh High Court, right? And there will be an officer. Okay, Officer IEIO will be appearing before court. Okay, and they have another new affirmed affidavit. Okay, all right, and this is the first opportunity that we have to find to listen to our IO and PDRM. How can they explain Bodi 95? How can they explain Sarah and few other things that we want to hear it directly from the PDRM? Okay, this is the first opportunity since we exposed the Bodi 95, the Bodi 95 and Sarah, that to
to even strengthen our claim that he is in the country. We always know he is the country, especially Prasanna is in the country. Okay, but again, police have affirmed almost 18 affidavits, and will be 19, and we are anxious to see what they got to show us, and how they're going to explain to us. Okay, this one happening just on the eve of our Justice March. As far as what Farah just asked me, if the police said we just found Prasanna, and they are bringing Prasanna to the Ipoh High Court and handing her over to Indira Gandhi, and then automatically the Justice March is off, right? That's it. It's that simple. And not only that, again, I would just reiterate, and automatically our civil suit will be drawn. Everything. Because we are doing everything just for one reason and one reason only. And that is to get Prasanna repatriated with Indira Gandhi. Dot. There's nothing more than this. So, and I would like to encourage the public and the media to join us on the 21st at the Ipoh High Court. And hopefully I will again go live on TikTok too, right? And to witness the proceeding. I hope that the court will not. I mean, so far it is open court, okay. And even if a court want to make it a closed door proceedings, want to gag us from media and all the stuff, we will fight it. Because this is a public interest matter, and I don't see a reason why we should shy away from telling people the truth. And I think it is against the notion of a democratic system that the power lies with the people, and people need to know exactly what is happening. So either way, they're going to be really a showdown with a PDRM at Ipoh High Court, and we are expecting police to come with some substantial explanation, and if they're going to come up with things like this, and the march even going to be even more meaningful, right? So yeah, thanks for asking that question. So again, I like to remind, especially those around Ipoh, I mean from Perak or Ipoh, all right, join us at Ipoh High Court 9 o'clock for the judicial monitoring of Indira Gandhi's recovery order, and yeah, we will see what the police have to say. Okay, that is on the eve of the Justice March. Thank you, Farah, for reminding. Okay. Gandhi from BFM. So the whole thing will only be withdrawn only if they bring Prasanna to Madam Indira, right? So no verbal information or whatsoever will be entertained, right? Yeah, no. Okay, actually, that part is already been tried. They have tried it. Okay, some of the offers that I got. Okay, if IGP agrees to meet Indira, will you then withdraw the Justice March? I said no, because we've been there before. If you remember, Indira have announced hunger strike in 2020, 21, I think. Sorry, 19. All right, where the IGP decided to meet us. We're supposed to have that hunger strike on 30th August or so, and IGP's office called us, and IGP agreed to meet on the 3rd. Okay, on the 3rd September. So we called off, and then the 3rd September, when we went for the meeting, IGP went there. So we've been there, and we do not want to take the same route again. All right. So
this time he said, if I also was given this option, if IGP personally comes and get this teddy bear without the march, would that be possible? Said no, because the people need to know what it is, the pain of a mother. And I mean, you brought her. I think the reason why Indira is on this march, it is none other is PDRM. If it's not because of PDRM, Indira wouldn't have taken this walk. So if anybody think Indira is going a little bit harder, no. She was pushed to the corner. She have no other choice. What is a helpless and voiceless mother to do? Just give up? Just assume her daughter is no longer hers? You try to tell that to not only Indira. You try to tell that to any of the Malaysian mother, whether they're Chinese, Indian, Izan, Iban, Kadazan, tak kisah. You try to tell, see what will be the reply. That exactly the reply from Indira. No. No. All right. So any other question? Did I answer your question here? Yes. Yeah. Okay. I'm Aisha from TV. So briefly, you had invited CJ to come and she responded to the invitation. Okay. Thank you. And we have invited our former CJ Tengku Maimun, okay, and we have done so via email, and we have done that through media too. But we have not gotten any feedback yet, and I would just imagine it all will happen within the 72 hours. Okay, and there'll be a lot of announcement. There'll be announcement from some of the leaders that'll be joining. And as we know, just a day ago, MIC announced they will be joining. So we are waiting to hear from more leaders. Okay, again, this is not a political play. We encourage all to join us. Regardless of their race, religion, their political denomination, or anything. And that invitation also strongly rendered to our legal fraternity, especially to the lawyers, the chambering students, and all the law students out there. Okay, and we go to court to fight to get the orders, right? To make sure justice is served properly. And justice is not served if it's not executed. Right? And this touches the very core of our legal system. All right? It's imperative that all legal practitioners, all from a legal fraternity, to join us. This is touching the power of our judiciary system. And this is against the separation of power set up in any democratic country. So I would like to see, I mean, we know there's a lot of senior lawyers will be senior lawyers, especially Indira's the previous team, yeah, the legal team, most of them will be present at the march, and also a lot of mothers and lawyers and students. Matter of fact, I had a few universities that actually called me and asked me if they can join. I said definitely. Kecil tapak tangan, diru ditadakan. So we want everyone to join us, and it is not about anything else, but about a mother. It's a story. It's a sad story of a mother and a daughter, and Prasanna have a right to be raised by a mother, and that right been denied for the past 16 years. And that is not right. That's against, if it's in a legal terms, we say that's against the Child Act. That's against our CRC. This against CHEDO, right? And we have made a complaint to Suhakam in that regard, right? She have a right to be raised, to be with her mother, and that right been denied, okay, for whatever reason. And who is the party that could have undo this situation?
is IGP and PDRM and KDN. Anything else? That's all? All right. Just as the media, okay, we thank you so much for the continuous support towards a cause, and the support is not because of Indira Gandhi. The support because it is a legitimate cause in making sure our democratic system, our legal system, our justice system is robust and thriving. And I think the role of media is so imperative. And if one side is the court order that actually empowered Indira, and another side is the media's interest for such a long time, not one day, 2 days, for the past 16 years, made this case more worthy, right? And thanks, and on behalf of Indira and I think the entire Malaysian, I would like to thank the media for relentless effort in bringing the right story and putting the cry of a mother for the public to know, and to exert enough pressure to the system to work not with the privilege, not to work away from what is designed, but to work just what it need to do, the legal justice system to serve justice for Indira. Okay, thank you. Now I like to go on Tamil. Indira, Indira, Madam. Okay. Give me 5 minutes, Arun. I'll join you back. Okay, no problem. I have customer. Give me 5 minutes. Okay. Take your customer and say hi to your customer. Okay. Oh, you say hi, is it? Oh, you say hi, is it? Oh, you say hi, is it? I'll start. வெற்றிவேல் முருகனுக்கு அரோகரா. இன்பமே சூழ்க, நல்லோர்கள் வாழ்க. அடியேன் அருண்டோரசாமி. இன்றைக்கு வந்து ஜஸ்டிஸ் மார்ச் இண்ட்ராஸ் ஜஸ்டிஸ் மார்ச் இந்த நிகழ்வை பற்றி முழுமையான தகவலை வந்து பரிமாறத்துக்கு இந்த ப்ரெஸ் கான்ஃபரன்ஸ் வச்சுருந்தோம். ஓகே, அண்ட் இந்த ஜஸ்டிஸ் மார்ச் வந்து 22ஆம் தேதி நவம்பர் 2025 நடக்க போது 10:30 மணி அளவு வாக்கில் சோகோ முன்புறம், அதாவது மாஜி ஜங்ஷன் சொல்லுவாங்க, அங்கே தான் வந்து நம்ம குழுவ போகிறோம். அது முடிஞ்ச பிறகு அங்கேருந்து நம்ம டாங்வாங்கி வழியாக ஏறக்குறைய ஒரு 150 மீட்டர் தூரத்தில் ஜலன் கூச்சைங்களை ஜாயின் பண்ணுவோம். ஜலம் கூச்சைங்கில் ஒரு 350 மீட்ரு நம்ம வந்து ஜலம் பார்லிமெண்ட்டில் ஜாயின் பண்ணுவோம். ஜலம் பார்லிமெண்ட்டில் ஒரு 450 மீட்ரு நம்ம வந்து ஜலம் சின்றவாசையில் ஜாயின் பண்ணுவோம். ஜலம் சின்றவாசையில் ஒரு 250 மீட்டர்ஸ் நம்ம ஜலம் தங்லிங்கில் ஜாயின் பண்ணுவோம். அங்கே தான் வந்து புக்கிட் அமான் இருக்குது. ஸோ இது முழுக்க ஒரு மார்ச், ஒரு பராரக்கான். ஓகே, 10:30 மணி வாக்கில் அங்கே ஆரம்பிக்கும். ஓகே, ஒரு 11:15 அந்த மாய் ஜங்ஷன் இடத்துலேருந்து நம்ம வந்து ஆரம்பிப்போம். அண்ட் ஏறக்குறைய ஒரு 28 நிமிஷத்தில் வந்து நம்ம வந்து புக்கிட் அமானை அடைஞ்சிருவோம். அண்ட் 12 மணிக்கு நம்ம வந்து ஐஜிபியை பர்சனலாக பார்த்து முக்கியமாக இந்த இந்திரா காந்தியோட டேடி பேவை கொடுக்கறதுக்கு நம்ம பிளான் பண்ணியிருக்கோம். இதுக்கு தகுந்த ஆவணங்கள், தகுந்த உரிமம், இந்த விஷயங்கள் சார்ந்த எல்லா விஷயமும் நம்ம வந்து பண்ணியாச்சு. ஓகே, முக்கியமாக நம்ம ஐபிடி டாங்வாங்கிக்கு முழுமையான தகவல் வந்து அவங்கள்ட்ட நம்ம சமர்ப்பிச்சாச்சு. நில்லுங்க, லெட்டர் காட்டுறேன்.
ஓகே, நம்ம 13ஆம் தேதி நவம்பர் 13ஆம் தேதியை வந்து முழுமையான இப்போ மாலுமான் பண்ணியாச்சு. ஸோ நம்மளோட நடப்பாத அந்த பாத யாத்திரையா ஓகே, பாத யாத்திரை வந்து எங்கேருந்து எங்கே போவோம், எப்படி போவோம், அது பற்றி தகவல், அப்புறம் எத்தனை மணிக்கு போகும், எவ்வளோ பேர் நம்ம எதிர்பார்க்குறோம். அண்ட் அது மட்டும் இல்லை, அங்கே 12 மணிக்கு வந்து ஐஜிபியை சந்திக்கிறது, இது மாதிரி விஷயங்கள்லாம் இது அவங்கள்ட்ட கோரி, அது மட்டும் இல்லை அவங்க சார்பில் பிடிஆர்எம் சார்பில் என்னென்ன உதவிகள் நம்மளுக்கு தேவை. ஓகே, நம்மளோட pengawal lalu lintas, அப்புறம் வந்து பங்கீரிங்கு, அவுட் ரைடர்ஸ், இது மாதிரி விஷயங்கள்லாம். அண்ட் இது வந்து முழுமையாக அவங்களுக்கு நம்ம சமர்ப்பிச்சிட்டோம். அண்ட் அட் த சேம் டைம் அவங்க கூட கண்டினியூவஸாக பேசிக்கிட்டு இருக்கோம். மேட்டர் ஆஃப் ஃபேக்ட் நேற்று கூட நான் பேசினேன். ஸோ அதே மாதிரி ஐஜிபியோட பிடிஆர் தலைமையகத்திலேருந்து ஆஃபீஸரும் நான் சந்திச்சிருந்தேன். ஓகே, நம்ம ஏற்கனவே வந்து ஐஜிபிக்கு கொடுத்த லெட்டர், அதாவது அவர் பர்சனலாக வந்து இந்த தேடி பேவை வந்து வாங்கி இந்திரா காந்தி பேசுகிற வரைக்கும் கண்டிப்பாக இந்திரா காந்தி மற்றும் அவரோட ஃபேமிலி நாங்கள் வந்து அந்த இடத்த விட்டு நகர மாட்டோம். அது ஒரு ஹவராக இருந்தாலும் சரி தான், ஒரு நாளாக இருந்தாலும் சரி தான், we will stand put. ஸோ அதனால் கண்டிப்பாக ஐஜிபியை 12 மணிக்கு 22ஆம் தேதி 2025 புக்கிட் அமானோட தலைமையகத்தில் கண்டிப்பாக நாங்கள் சந்திக்கணும். அவர் வந்து இந்திரா காந்தி வந்து அவங்கள பார்த்து ஒரு தாயோட குமுறலை வந்து கண்டிப்பாக அவங்களுக்கு தெரியப்படுத்தணும். இப்போ 1 வருஷம் 2 வருஷம் இல்லை, 16 வருஷம் இந்த அம்மா வந்து அவங்களோட பிள்ளைக்கு வந்து ஃபைட் பண்ணிக்கிட்டு இருக்காங்க. நம்மளோட ஃபெடரல் கோர்ட்டோட ஆர்டர் வந்து நம்மளுக்கு 7 வருஷம் ஆச்சு. இது வரைக்கும் சரியான நடவடிக்கை எடுக்கலை. அந்த நடவடிக்கை எடுக்காத காரணத்தை எதுவாக இருந்தாலும் அதை முறியடித்து, ஓகே, நம்மளோட போலீஸ் ஆக்ட் பிரகாரம், நம்மளோட அரசியலமைப்பு சட்ட பிரகாரம் போலீஸ் அவங்களோட கடமையை செவ்வன செய்யணும்னு கோரி, அந்த நம்ம கேட்குற விஷயம் வந்து ஸ்பெஷலான விஷயம் இல்லை, ப்ரிவிலேஜ் விஷயம் இல்லை. சராசரி இந்த நாட்டோட பிரஜைக்கு எந்த உரிமை வந்து சேரணுமோ, எந்த விஷயங்கள் வந்து அவங்களோட உரிமையோ அதை மட்டும்தான் கோர்றாங்க. ஓகே, ஃபெடரல் கோர்ட் கொடுத்த ஆர்டரை வந்து நடைமுறைப்படுத்த சொல்கிறாங்க. அண்ட் போலீஸும் வந்து இது வரைக்கும் நாங்கள் தேடிக்கிட்டு தான் இருக்கோம், அவங்க வந்து ஊரில் இல்லை, வெளிநாட்டில் இருக்காங்க, அப்படி இப்படின்னு சாக்கு போக்கு தான் சொல்லிட்டு இருக்காங்க. அண்ட் அந்த சாக்கு போக்கை நாங்கள் முதல்ல இருந்து இந்த சாக்கு போக்கை வந்து நாங்கள் முறியடிச்சுக்கிட்டு தான் இருக்கோம். அதில் வந்து மிகப்பெரிய லேட்டஸ்டான டெவலப்மெண்ட் என்னென்னா, இப்போ ஒரு 4 வாரத்துக்கு முன்னே நாங்கள் இன்னொரு திடுக்கிற தகவல் வெளியாக்கணும். அதாவது அந்த ரித்வான் அப்துல்லா வந்து நாட்டில் தான் இருக்காரு. அதுக்கு சான்று என்னன்னா, அதுக்கு புக்தி என்னன்னா, அவர் பூடி 95 பாய்ச்சிருக்காரு, ஏறக்குறைய 100 லிட்டர் கேஸை பாய்ச்சிருக்காரு. ஓகே, அப்போ பூடி 95 அவர் பாய்ச்சிருந்தா எந்த பெட்ரோல் ஸ்டேஷனில் எப்போ பாய்ச்சிருக்காரு, இது மாதிரி தகவல் எல்லாம் போலீஸ்க்கு சேகரிக்க முடியும். அதே மாதிரி சாரா அந்த 100 வெள்ளி உதவித்தொகை அதையும் பயன்படுத்தியிருக்காரு. அப்படின்னா அவர் எங்கே போய் வாங்கியிருக்காரு, என்ன வாங்கியிருக்காரு, இது மாதிரி தகவல்லாம் போலீஸ்க்கு தெரியும். ஸோ இப்போ வந்து கண்டிப்பாக போலீஸ் வந்து இன்னும் வந்து அவர் வந்து ஊரில் இல்லைன்னு சொல்கிறது வந்து ரொம்ப ரொம்ப விளையாட்டுத்தனமாக இருக்குது. ஓகே, அதே மாதிரி 2 வாரத்துக்கு முன்னே கேடிஎன் மினிஸ்டரும் இதில் அப்பாயிண்ட் பண்ணியிருந்தாங்க. ஓகே, நான் வந்து அம்பே மாலோம் பண்ணுறேன், இந்த விஷயத்தை வந்து போலீஸை விசாரிக்க சொல்கிறேன்னு. இதெல்லாம் வந்து மெதன போக்கான விஷயங்கள். ஓகே, இப்போ நம்மளுக்கு என்ன புரியலன்னா, பிடிஆர்எமோ கேடிஎனோ இல்லை ஐஜிபியோ ஏன் இந்த விஷயத்தில் இவ்வளோ மெதனமாக இருக்காங்க? அண்ட் இதான் கடைசி அட்டைம். இங்கே பாருங்கள், 16 வருஷம் போராட்டத்தில் ஒரு வாட்டி கூட இந்திரா காந்தி வந்து ரோட்டுக்கு எடுத்துகிட்டு வரல, ப்ரொட்டஸ்ட் எடுத்துகிட்டே வரல. அவங்க எடுத்துகிட்டு போன ஒவ்வொரு இடமும் கோர்ட் ரூம் தான். ஒவ்வொரு கோர்ட் ரூம்லேயும் அது தோப்போ அவங்க முழுமையாக இது பண்ணி கடைசியாக வந்து நம்ம ஃபெடரல் கோர்ட்டில் ஜெயிச்சாங்க. ஓகே, ஜனவரி 30ஆம் தேதி 2018 வந்து நம்மளோட ஃபெடரல் கோர்ட் வந்து ரொம்ப தெளிவான ஒரு முடிவை கொடுத்துச்சு. அந்த ஆர்டரை வந்து நடைமுறைப்படுத்துறது தான் நம்ம சொல்கிறோம். நமக்கு தனியாக ஸ்பெஷலாக இந்திரா காந்தின்னு நீங்கள் ஒரு ஸ்பெஷல் ப்ரெஃபரன்ஸ்லாம் பண்ண வேணாம். அந்த கோர்ட் ஆர்டரில் என்ன இருக்கோ அதான் பண்ணணும் நாங்கள் கோர்றோம். அண்ட்
2021 22 வந்து நாங்கள் ஐஜிபி மேலே ஒரு சிவில் வழக்கு தொடுத்திருந்தோம். அந்த சிவில் வழக்கும் சரி, எங்களோட கூற்றும் சரி, போலீஸ் வந்து அவங்களோட கடமையை செய்ய மாட்டாங்க, செய்ய தவறிட்டாங்க. இந்த லீகல் டேர்ம் வந்து நான் ஃபீஸர்னு சொல்லுவோம். ஸோ அதுக்கு ஏற்ப மாதிரி தான் ஒவ்வொரு விஷயமும் பண்ணுறாங்க. 18 affidavit affirm பண்ணி பினிங் ஹை கோர்ட்டில் ரிகவரி ஆர்டர் ஜுடிஷியல் மானிட்டரிங்கில் வந்து சமர்ப்பிச்சிருந்தாங்க. ஓகே, இது வந்து பார்ட் ஆஃப் த 2014 ரிகவரி ஆர்டர். ஓகே, அது பண்ணியிருந்தாங்க. அந்த 18லையும் அவங்களோட மெதன போக்கு தான் எங்களுக்கு தெரியுது. 65-63 விழுக்காடு அந்த அஃபர்ம் பண்ண அஃபிடேவிட்டே வந்து கட் அண்ட் பேஸ்ட். ஸோ இப்படி இருந்தால் எப்படி? மை கொஸ்டின் இஸ், ஐஜிபிக்கு வந்து ஒரு தார்மீக கடமை இருக்கு. ஓகே, ஒரு எந்த நாட்டிலையும் வந்து அவங்களோட புங்கோட்காசான் அவங்களோட போலீஸ் வந்து சரியா இல்லைன்னா அந்த நாட்டில் வந்து எந்த விஷயமும் சரியா இருக்காது. நம்மளோட டெமோக்ராட்டிக் சிஸ்டம்க்கு வந்து ரொம்ப ஆணி வேற இருக்கிறது வந்து நம்மளோட போலீஸ், நம்ம கேடிஎன் அண்ட் அது முக்கியமாக வந்து போலீஸ். ஸோ அவங்களே வந்து ஒரு ஃபெடரல் கோர்ட் ஆர்டர் வந்து துச்சமாக நினைக்கிறாங்க. அதை செயல்படுத்துறதுக்கு வந்து இவ்வளோ மெதனமாக இருக்காங்க. அப்போ சாமானியர் நாங்கள் என்ன தான் பண்ண முடியும்? நாங்கள் பண்ணுறதெல்லாம் வந்து கோர்ட்டில் பண்ணிட்டு கடைசி ஒரு எஃபர்ட்டாக வந்து ரோட்டுக்கு வந்திருக்கோம். இந்த ரோட்டு கூட ஒரு தாயோட 16 வருஷம் குமுறல் ஒட்டுமொத்த மலேசியாவுக்கு தெரியணும், உணர முடியணும். ஒவ்வொரு தாயும் இந்த வீடியோ, இந்த நியூஸை பார்க்குறவங்களும் சரி, இதை லைஃப் மூலிமா பார்க்குறவங்களும் சரி, இல்லை இதை பற்றி படிக்கிறவங்களும் சரி, மலேசியா மட்டும் இல்லை, உலகம் முழுதும் ஒவ்வொரு தாய்க்கும் இந்திரா காந்தி படுற கஷ்டம் அவங்களுக்கு உணர முடியும். அண்ட் ஒவ்வொரு தாய்க்கு மட்டும் இல்லை, ஒவ்வொரு தந்தைக்கும் ஒவ்வொரு மனுஷனுக்கும் உணர முடியும். ஆனால் இந்த கேஸை பொறுத்த வரைக்கும் ரொம்ப ரொம்ப சல்லித்தனமாக இருக்கு. இதை வந்து ஒரு சமயமோ இல்லை ஒரு இனவாத தன்மையா இந்த கேஸை பார்க்குறாங்களோ ஒரு டவுட் இருக்கு. இது அப்படி இல்லை, இது அப்படி இல்லை. ஓகே, அப்படி இல்லை. ஸோ இது வந்து ஒரு தாய் அவங்களோட பிள்ளைய பார்க்கறதுக்கு, அவங்க பிள்ளைய லீகலாக எத்திக்கலாக வந்து எடுக்கிறதுக்கு தான் இந்த 16 வருஷம் போராட்டம். ஸோ அதனால இந்த ஜஸ்டிஸ் மார்ச், ஓகே, இந்த நியூஸை பார்க்குற ஒவ்வொருத்தங்களும் நீங்கள் சொல்லலாம், இது அவங்க ஃபேமிலி, அவங்களுக்கு நடக்குது, எங்களுக்கு நடக்குது, யாருக்கு வேணால் நடக்கலாம், எப்போ வேணாலும் நடக்கலாம். ஓகே, ஆனால் நடக்கிறப்ப ஒட்டு மொத்தம் மக்களே திரண்டு வந்து, ஓகே, நம்மளோட உரிமை என்னவோ அதை கோரி, ஓகே, கண்டிப்பாக பிரச்சனாவை அவங்களோட தாயார் கூட சேர்த்து வைக்கிறது தான் தர்மம். அதான் வந்து போலீஸோட தார்மீக கடமை. அண்ட் மக்களாகிய நம்ம the power lies with the people. ஸோ மக்களாகிய நம்ம இந்த ப்ரெஷரை வந்து PDRM கொடுத்து அந்த ஃபேமிலியை திருப்பி ஒன்று சேர்க்கணும். அண்ட் நாங்கள் பண்ண ஒவ்வொரு ஃபைட்டும் எல்லாம் முடிஞ்சிச்சு. கடைசியாக தான் கோர்ட் ரூம்லேருந்து ரோட்டுக்கு வந்திருக்கோம். அண்ட் இந்த நிகழ்வுக்கு வந்து நிறையா பிரமுகர்லாம் வராங்க. முக்கியமாக வந்து நம்மளோட துணை அமைச்சர் சட்டத்துறை துணை அமைச்சர் மாண்புமிகு குலசேகரன் வராங்க. அது மட்டும் இல்லை, there will be quite a big numbers of local leaders. அண்ட் அவங்க கூட முக்கியமாக நீங்களும் வந்து ஜாயின் பண்ணணும். அண்ட் இது வந்து ஜஸ்ட் அ ஷார்ட் வாக், ரைட்? ஸோ இதை பற்றி நம்மளோட சேஃப்டியும் சரி, நம்மளோட ரெகுலேஷன், இது எல்லாமே வந்து எதுவுமே நம்ம வந்து வரி பண்ண வேணாம். ஆல் ஆஃப் தம் இஸ் இன்டாக்ட், ரைட்? இப்போதைக்கு இந்த வேலையில் வந்து நான் கண்டிப்பாக வந்து தன் ஸ்ரீ விக்னேஸ்வரனுக்கும் மற்றும் டாக்டர் ஸ்ரீ சரவணனுக்கும் ரொம்ப ரொம்ப நன்றி சொல்லணும். ஏன்னா அவங்க ஏஜிஎம்லேயே வந்து அனௌன்ஸ் பண்ணியிருந்தாங்க. ஓகே, அந்த டைம்லேயே அனௌன்ஸ் பண்ணியிருந்தாங்க இந்திரா காந்திக்கு உறுதுணையாக இருப்பேன்னு. அவங்க வந்து இந்த நடை யாத்திரைக்கு வர்றது வந்து மிகப்பெரிய பலம் கண்டிப்பாக. அதே மாதிரி மித்த பொலிட்டிக்கல் பார்ட்டியும் சரி, ஓகே, பொலிட்டிக்கல் இல்லாத பார்ட்டிகளும் சரி, என்ஜிஓஸும் சரி, தனிப்பட்ட நபர்களும் சரி, அனைவரும் வந்து இந்திரா காந்திக்கு வந்து சப்போர்ட் பண்ணணும். இது வந்து இந்திரா காந்தியோட கதை
ஓகே, ஒரு தனிப்பட்ட ஒரு குடும்பத்தோட கதை இல்லை, ஒரு தனிப்பட்ட லேடியோட கதை இல்லை. இது வந்து ஒட்டு மொத்தம் நம்மளோட அரசியலமைப்பு சட்டத்தோட பவர். ஓகே, நம்ம டெமோக்ராட்டிக் சிஸ்டமோட ஒரு போலீஸ் வந்து ஒரு கோர்ட் ஆர்டரை வந்து மதிக்க முடியலன்னா அவங்களுக்கு எப்படி இருக்கும்? How would they have the legal authority to ask other people to follow the law? All right, so idan this is it lah. வேற ஏதாச்சும் எக்ஸ்ட்ரா கேள்விகள் இருக்கா? நான் தமிழில் இது பண்ணுறேன். ஆல் தகவல் கிளியர்? ஓகே, all right. ஓகே, Indira. Yes, sir. ஓகே, இது வந்து நம்ம தமிழ் மீடியாவுக்கு. ஓகே, நான் கொஞ்சம் பேசிட்டேன், நீங்கள் கேட்டீங்க. இப்போ நீங்கள் வந்து இதை வந்து நல்லா உருக்கமாக பேசுங்க. யூ ஆர் டாக்கிங் டிரெக்ட்லி டு த ஆடியன்ஸ் தட் யூ ஆர் கனெக்டிங் வித். அனைவருக்கும் நன்றி. இன்னைக்கு இந்த ப்ரெஸ் மீட்டிங்க்கு வந்து கலந்துக்கிட்டதுக்கு ரொம்ப நன்றி. இது என்னோட கடைசி பயணமா இருக்குதா அப்படின்ட்டுன்னு இது ஒரு கேள்விக்குறியாவே இருக்கும். ஏன்னா 16 வருஷமா பிரசன்னா வந்து என்னை விட்டு பிரிச்சு 16 வருஷம் ஆச்சு. இன்ன வரைக்கும் நான் அதை பார்த்தது இல்லை. அதோட நினைவு கூட எனக்கு வந்து அதோட 11 months பேபி முகம் தான் இருக்குது. இது எப்படி நான் எக்ஸ்பிரஸ் பண்றதுன்னு தெரியல. ஆனா என் பிள்ளைய பாக்குறதுக்கு நான் என்னைக்குமே கைவிட மாட்டேன். ஒரு இது என்னோட வேண்டுகோள், இது என்னோட ப்ளீ டு த பப்ளிக். எல்லாரும் வந்து இந்த மார்ச்ல இருக்கணும்னு 22 நவம்பர் 10:30 மணிக்கு சோகோல எல்லாரும் வந்து எனக்கு ஒரு தைரியமும் சப்போர்ட்டும் கொடுப்பாங்கன்னு நான் ரொம்ப எதிர்பார்க்கிறேன். இது என்னோட கடைசி பயணமா இருக்கக்கூடாது. நான் எப்படியாவது பிரசன்னா பார்க்கணுன்றதுக்கு வந்து ரொம்ப உறுதுணையா இருக்கணும். இந்த பப்ளிக் ஒரு சப்போர்ட் இருக்கணும்னு நான் எதிர்பார்க்கிறேன். ஸோ இந்த முறையாவது ஐஜிபி, போலீஸ் இல்லை இந்த கவர்மெண்டாவது எனக்கு ஒரு நல்ல பதில் கொடுப்பாங்கன்னு நான் எதிர்பார்க்கிறேன். தேங்க்யூ. ஓகே, யார் யார் வராங்க அதை பற்றி கொஞ்சம் இது பண்ணுங்கள். எம்எஸ்சி இப்போ அனௌன்ஸ் பண்ணியிருக்காங்களே, அவங்க வர்றது அவங்க ஜாயின் பண்ண போகிறாங்க, அதை பற்றி கொஞ்சம். நிறைய பேர் வரேன்னு ஆதரவு கொடுத்துருக்காங்க. ஸ்ரீ விக்னேஸ்வரன் MIC-லேருந்து அறிக்கை விட்டுருக்காரு. அவரோட குழுவெல்லாம் வந்து சப்போர்ட் பண்ணுவாங்க. டாக்டர் சயிட் இப்ராஹிம் அவர் பர்சனலி எனக்கு மெசேஜ் பண்ணி வந்து சப்போர்ட் பண்ணுவேன் அப்படின்னு இருக்காரு. உமன் எய்ட் ஆர்கனைசேஷன் நிறைய பேர், நிறைய NGO சப்போர்ட் பண்ணுவாங்கன்னு சொல்லியிருக்காங்க. ஐ ஹோப் மோர் பப்ளிக் சப்போர்ட் வில் கம் டு சப்போர்ட் திஸ் காஸ். ஏன்னா இது என்னோட பயணமா இருந்தாலும் என்ன மாதிரி நிறைய பேர் பிள்ளைங்கள பிரிஞ்சிருக்கிறவங்களுக்கு இது ஒரு சப்போர்ட்டா இருக்கும். நான் ஒன்றையும் செய்யாம எல்லாரும் வந்து இது ஒரு பெரிய பலமா இது வந்து செய்யணும். ஸோ இது வந்து ஒரு பெரிய குட் காஸ் ஃபார் பீப்புள் ஹூ ஆர் சிங்கிள், பிள்ளைங்களை பிரிஞ்சு இருக்கிறவங்களுக்குலாம். அருண். ஓகே, alright, மீண்டும். Sorry, yeah, I have people here. Can you carry on, Arun? Yeah, okay, நான் பார்த்துக்கிறேம்மா. ஓகே, நன்றி. Okay, thank you so much. Thank you to the media so much, because from the day one, media has been a big support for me, and I really thank from the bottom of my heart to all the medias. Thank you. Thank you. Alright, you can clock out pula. You can leave. Thank you, ma'am. I'll see you tomorrow. Thank you, Arun. Okay. So
மீண்டும் ஜஸ்டிஸ் மார்ச் 2000 கேமரா இது ஆஃப் பண்ணிட்டா ஓகே மீண்டும் அனைவருக்கும் ஜஸ்டிஸ் மார்ச் 22ஆம் தேதி நவம்பர் 2025 ஓகே 10 மணி வாக்கில் சோகோ கேஎல் ஆரம்பிக்கும். அங்கேருந்து புக்கிட் அமான் வரைக்கும் ஒரு நடை பாத யாத்திரை இந்திரா காந்தியோட தலைமையில் நடக்கும். அண்ட் அதுக்கு அனைவரும் நான் திரளாக வந்து இந்த தாய்க்கு வந்து ஆறுதல் சொல்கிறது மட்டும் இல்லாமல் அவங்க உரிமைக்கு அவங்க உரிமை மட்டும் இல்லை, நம்மளோட உரிமைக்கு வந்து குரல் கொடுக்கணும்னு அடியேன் வேண்டிக்கிறேன். அண்ட் இந்த பாத யாத்திரை ஜஸ்டிஸ் மார்ச் வந்து முழுமையாக போலீஸோட உதவியோடு தான் நடக்கும். அண்ட் இந்த நேரத்தில் வந்து ஐஜிபி கொள்கை அளவில் எனக்கு தெரிவிச்சிருக்காங்க மீட் பண்ணுறதுக்கு. அண்ட் கண்டிப்பாக நம்ம வந்து 12ஆம் தேதி அங்கே சோகோவில் 22ஆம் தேதி நவம்பர் நம்ம சோகோ கேஎல் காலையில் பார்ப்போம். வெற்றிவேல் முருகனுக்கு அரோகரா, வாழ்க வளமுடன். ஓகே, நம்மளோட to all the viewers through my TikTok social media, thank you for joining us. And again, I would like to extend my heartiest invitation for you to join, because Rome is not built in overnight. So likewise, democratic system is not built overnight. We all, as a people, we must continuously engage with the government and with the institution to make sure our constitution is upheld, all our rights are exercised, and all our citizens, their justice are served. So it's important for us, all of us, to come together. And this is not a story of one mother and one case. It is a story of our institution, the power of court order and rule of law and Constitution of Malaysia. So I welcome all. I'll see you, all of you, on 22nd November 10:30 at SOGO KL. And from there, we will process to Bukit Aman. And we are expecting to meet IGP at 12 noon at Bukit Aman. All right. Thank you. Vetrivel Muruganukku Arogara. Thank you.